Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur LRDTV. Alors, on est avec un acteur que beaucoup de personnes connaissent. Et oui, il est là, à côté de moi, en chair et en os. Normalement, chair, os, oui. Oui, il est là. En plus, il me tape, attention. C'est Corin Nemec. Ça va bien? Ah, très bon. Comment allez-vous? Bien. Speak French? That's it. Moi, me speak English very well. Very well. Yeah, that's your French is the extent of his English. So, Yes. Oui. so that's why I'm here. La fameuse question, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé à Toulouse? So when did you get in Toulouse? I arrived in Toulouse yesterday, so that was the 21st. And then this is my second time here. My first time here was in 2009. So it's been a while since I was here last. Donc il est arrivé hier. Et c'est la deuxième fois qu'il vient à Toulouse en fait. Il est déjà venu en 2009, ça faisait un moment. And you're glad to be back? Oh, it's great to be back actually. I'm going to turn my phone down because it's in the background making notification noises. There we go. Notification, il coupe le téléphone. Yes, there's notification, it's you. Oh. I like a page radio. Il doit liker la page de la radio. You have to put a like on the Facebook page. Yes, LRDTV. Oh, I don't have Facebook. Oh. I have Twitter and Instagram, but I don't do. Yes, never. Instagram. Yes. We're on Instagram. Oh, okay, cool. Yeah. Only my art is on Instagram. I don't post like myself or anything, just my art. But... Non, en fait, Instagram, il y est juste pour suivre les gens. Il ne poste pas lui, mais il suit les artistes et les photos qui lui plaisent. Ok. Alors, fameuse question, Stargate SG-1, comment s'est passé sa venue dans Stargate, parce qu'on le connaît dans Parker Lewis. Est-ce qu'il a été pris par rapport à Parker Lewis? Comment s'est passée son intégration dans Stargate? So, how do you pass from Parker Lewis to Jonas Quinn? How did you get in Stargate and how did it go? Because you arrived late in the series and left early. I arrived late and left early. But it was a well-known series, well-popular series, and Jonas Quinn. Yes, getting the job on Stargate was really a kind of a right place, right time moment. I was at MGM, their offices. I was auditioning for a different movie, and the casting directors for Stargate just were walking by, and I was there. And I had known them from having read for them for other stuff. I had never auditioned for Stargate, and we started having just a chat. And they, out of nowhere, they were like, started whispering to each other, and I was like, suddenly my acting antenna went up. I was like, deet, 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 deet. And they mentioned that they had a new character on Stargate that was being introduced, and that maybe it might be right for me. And so that's how it ended up working out. That's how it began. Yeah. So, en fait, c'est plus une histoire d'être au bon endroit au bon moment. En fait, il était dans les studios d'MGM pour un casting totalement différent. Et le directeur, enfin le responsable des castings de Stargate passait dans le coin, il l'a vu, il le connaissait déjà parce qu'ils s'étaient déjà rencontrés pour d'autres castings sur d'autres séries. Donc on commençait à discuter, mais vraiment de tout et de rien. Et puis en fait, ils se sont rendus compte que les directeurs de casting Stargate commençaient à murmurer entre eux, à se dire... à s'intéresser à lui. Il a le radar, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est là qu'ils lui ont dit qu'ils étaient en train de créer un nouveau personnage pour la franchise, Jonas Quinn, et qu'il serait intéressé en fait pour que Corin le joue, et c'est comme ça que c'est venu en fait. Et comment, du coup, dans le rôle de Jonas Quinn, il a vécu le fait que Jack O'Neill, il l'apprécie pas trop au début? Est-ce que d'être le vilain petit canard, est-ce qu'il a bien aimé ou pas? Jonas Quinn and Jack O'Neill. Jack O'Neill doesn't like Jonas Quinn very much in the beginning. So, how did it go on set filming that type of relation? Because I don't think that you don't like Richard. Well, yeah, Richard hated me, and no,
everybody in the cast, the crew, and also the writers, producers, the directors, everyone was very, very welcoming. Actually, I don't know, when Michael Shanks had decided to leave the show temporarily to go and like do some other things, there wasn't any bad blood that had occurred, between him or anybody else. They know that it was only temporary at the time. I did not know, from my understanding is Sci-Fi Channel wanted the original cast, and Michael Shanks at the time had wanted to go on and do some other things, and then as time progressed, we did that season 6, and then they had the opportunity to get the original cast back, and that was the choice that they made, and they just didn't feel that there was, room in the storyline to keep all of the characters. To keep Jonas, it would be, I think it was like, it would just be too much, possibly. But so yes, I was very sad about leaving the show. But at the same time, we did such an incredible season, season 6, and the three or four episodes I did besides that were all really good. But season 6, we did just some incredible storylines, and it was an amazing experience to work with everybody there. So I can't complain. Donc en fait, non, tout le cast a été très accueillant quand il est venu. Il n'y avait pas de mauvaise histoire avec Michael Shanks quand il est parti. Ça s'est pas fini, ça s'est pas mal fini. C'était pas non plus comme s'il était parti en claquant la porte. Il était juste parti pour d'autres projets, tenter d'autres choses. Donc, mais la chaîne voulait quand même à un moment donné essayer de récupérer son casting original parce que SG-1 restait quand même. Et quand ils ont eu l'opportunité à la fin de la saison 6 de pouvoir récupérer Michael Shanks, ils se sont dit que ça allait peut-être faire un peu trop de garder et Daniel et Jonas et au bout d'un moment. Mais il se plaint pas parce que la saison 6 ça a été, la storyline de la saison 6 est quand même magnifique, ça a été une expérience extraordinaire et l'ambiance de tournage et tout ça de toute façon on fait que on n'a pas à se plaindre. Du coup, vite fait, dernière question, les projets actuels? New film, new series? New projects? Yes, new projects. Yes, I have a number of projects coming out. I just had one that came out here on Sci-Fi Europe called Drone Wars. It recently was released. Drone Wars, yeah. But I have a number of films coming out in the United States. One called Doomsday Device, which is an action comedy. Another one called Girlfriend Killer, which will be on Lifetime Channel. I'm not the girlfriend killer, though. I'm not the girlfriend killer. I'm a cop investigating the girlfriend killer. So comedy? And then that Girlfriend Killer is not a comedy. But the one I'm most excited about, I work as a producer on some of the films I do as well, but it's a film based on a graphic novel called Rotten Tail. And it's a horror comedy that is produced by Source Point Press, which is the publishing company for Rotten Tail, the graphic novel. And it's about a man who gets bitten. He's a scientist who gets bitten by a mutant rabbit, and he turns into a half man, half rabbit. And yes, I'll show you a photo. Donc en fait, oui, here il a quelques quick. projets, films qui sortent aux États-Unis, donc comédie, un film plus action, et un film tiré de... Voilà, donc je ne veux même pas voir la photo. Yes. So this Donc is, un I scientifique. like look. New look, hein? New look. C'est l'histoire d'un That's scientifique Rotten qui Tail. se fait mordre par un lapin. Et qui Mort devient... par un lapin. Oui, c'est un lapin. Yes, it's a cool Donc rabbit. il devient un homme Yes, lapin. yes, Il yes. devient un homme lapin. Ok. Donc c'est un peu comédie horreur, ça va être... So it's really C'est tiré d'une bande dessinée en fait. Enfin, yeah, and I love getting into the graphic novel world. It's it's really great to be a part of a project that comes out of that world. It's not
DC and it's not Marvel, but it is a cult classic for graphic novels in the United States, and I think that it can open up a new vista of opportunities for a lot of the smaller comic book companies to start producing their more successful comics as feature films, which I think is a really cool new genre, you know, for movies. En fait, il est content de participer à ce projet parce que les producteurs du film sont les producteurs, les auteurs de la BD. Donc c'est vraiment eux qui vont tout adapter. Et donc en fait, il aime bien participer à ce projet parce qu'il aime bien l'idée de participer justement à des projets qui vont permettre à des auteurs de BD, à des producteurs des maisons d'édition de pouvoir adapter au cinéma leurs comics les plus populaires, et c'est un nouveau genre qui lui plaît beaucoup. Donc, Bonjour Stargate Fusion. Yes, parfait.